I am Tanaya Kuri, pursuing mechanical engineering from JC. I am the host for today's evening. We know that CWE 2023 is very near, and it's the only reason we are gathered here. Our expert faculty members and our whole team is trying their best to bring the best out of you and make a stunning result, and we know all the students are doing the same. This session has been conducted to interact with the students and share some important information about the exam by our faculty members. So without any further delay, I would like to introduce our faculty members who have been working very hard for the upcoming CWE exam. First of all, I would like to introduce our very own Mr. Parthuprati Mazumdar sir, a well-known public figure of Assam. He is also the faculty member of chemistry and maths. Sir, Hello. Am I visible? then hello, sir. Okay, great. Yes, sir. Then I would like to introduce our chemistry faculty, Mr. Arnav Bayat sir. Sir, I would like to request you to on your cam. Our faculty of maths, Mr. Mahmood sir. Hello. Good evening, Hello, sir. Tanaya ma'am. Good evening. Good Am I evening, sir. audible? Yes, sir. Thank you for your Thank presence, you. sir. Thank you. Then we would like to request respected Vedanta sir, our faculty of physics, to switch on his cam. We would like to introduce our test series members, Mr. Sarfraz and I. Please someone switch off your mic. Whoever is on. Shrayank Mazumdar and sir. Then we would like to introduce our counselor ma'am, Miss Saviha. Is ma'am present? Maybe no, I guess. Okay, sir. So আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ CWE exam ওচৰ চাপি আহিছে। সেইটোৰ কাৰণে students বিলাকৰ common questions থাকে related to cutoff marks, then what shall they prepare for the exam, the revision tips, and do what to do and what not to do before the examinations. So we gathered here to discuss about the topics. Starting from our CWE cutoff, that is the common question every student asks me. So এতিয়া মই যদি হেৰি কথা কওঁ কাটঅফৰ কথা কওঁ কাটঅফটো এভৰি ইয়াৰ ভেৰি কৰে এইটো মানে কনষ্টেণ্ট ক'ব নোৱাৰো যে আমি কাটঅফটো ছেইম থাকিব এভৰি ইয়াৰ তথাপিও আমি এটা আইডিয়া লগাব পাৰো যে এইটো হ'ব পাৰে তো ফাৰ্ষ্ট যদি আমি এনালাইচিছ কৰোঁ লাষ্ট কেইটামান ইয়াৰ্ছৰ এনালাইচিছ কৰি পেলাই আমি এইটো পাইছোঁ যে এইটো বছৰৰ কাৰণে ফৰ জেনেৰেল যদি আপোনালোকৰ ৰেংক 500 to 600 ভিতৰত থাকে দেন EEC যিকোনো ব্ৰাঞ্চত আপোনালোকে পাই যাব দেন ফৰ নেক্সট GEC পাব হ'লে 800 to 1000 ভিতৰত ৰেংকিংটো থাকিব লাগিব and for GIST that is 1200 to 1400 and for BBEC and DVEC 2K and GEC and DEC 3K so marks যদি আমি কথা পাতো ইটোৰ এগেইনষ্টত AEC 500 to 600 rank পাব হ'লে 130 to 140 plus থাকিলে হৈ যায় So 800 ৰেংকৰ যদি আমি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে 120 বা 130 প্লাছত থাকিলে হৈ যায় কিন্তু এইটো মাৰ্কছ যোনটো মই কৈ আছো সেইটো এভৰি ইয়াৰ কনষ্টেণ্ট নাথাকে পেপাৰ ডিফিকাল্টি লেভেলৰ হিচাপত এভৰি ইয়াৰ মাৰ্কছটো ইনক্ৰিজ আৰু ডিক্ৰিজ হয় if the paper is easy then the marks or the cutoff or the rank will go high and if the marks is low and if the paper is tough then the marks will go low সেইটো মানে ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনাল হয় যদি পেপাৰ হাৰ্ড হয় তেতিয়াহ'লে কাট অফটো কমি যায় আৰু যদি পেপাৰ ইজি হয় তেতিয়াহ'লে কাট অফটো বাঢ়ি যায় সেইটোৱে ডিফাৰেন্স সো কোনোৱে প্ৰিডিক্ট কৰিব নোৱাৰে এক্সামৰ আগত যে মাৰ্কছ ইমান হ'ব বা সিমান হ'ব পেপাৰৰ ডিফিকাল্টি লেভেল হিচাপেহে প্ৰেডিক্ট কৰা হয় যে কিমান কাট অফ যাব
So talking about the next মানে OBC, EWS এইবোৰৰ যদি আমি কোটাৰ কথা কওঁ, so যিমান মই জেনেৰেলত ক'লো সেইখিনিৰ লগত এতিয়া জেনেৰেলৰ সাপোজ AEC পাবলৈ 500 বা 600 ৰেংকিং লাগে, তো EWSৰ কাৰণে +50 কৰি দিলে হ'ল। +50 মানে 550 to 650 ভিতৰত EWS পাই যাব লাগে। Then OBC NCL same +100 বা +150 হয়। সব ৰেংকৰ লগত +100 বা 150 কৰিলে সেইটো OBCৰ কাট অফ হ'ব, এণ্ড 300 বা 400 প্লাছ কৰিলে সেইটো SC বা ST ৰেংকিংছ হ'ব। চ' আমাৰ নেক্সট টপিকটো আছিলে কি যে বুকছ এণ্ড অল। তো এভৰি এতিয়া আমাৰ ওচৰত আছে 1.5 months আছে। তো সেইটোৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছে সোধে যে কি বুকছ লাগে, কি বুকছ নালাগে। সেইটোৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি NCERT এতিয়া আমাৰ বেছিক ফ'কাছটো হ'ব লাগে NCERTত। NCERTত মেইন কুৱেশ্যনছখিনি, মেইন কনচেপ্টছখিনি NCERTৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। ৰিভিশ্যনৰ টাইমত এতিয়া NCERT হ'লে হৈ যায়। দেন তোমালোকে এতিয়া হেৰি কৰি আছা, ছাৰহঁতৰ ক্ৰেছ কোৰ্চ কৰি আছা, ছাৰহঁতে যোনটো ক্লাছ নোটছ দিয়ে সেইটো চবতছে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সেইটোৰ পৰা অহাৰ মেক্সিমাম চান্সেছ থাকে, কাৰণ আমাৰ ফেকাল্টিজখিনি বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চড হয়। তো সিহঁতে জানে কেনেকুৱা পেটাৰ্ণ হয় বা হেৰি কেনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে। চ' সিহঁতৰ যোনখিনি ক্লাছ নোটছ আছে সেইখিনি যদি তোমালোকে ফ'ল' কৰা, দেন তোমালোকৰ বহুত কমন কুৱেশ্যনছ পৰিব। দেন চেল্ফ ৰিটেন নোটছ, তোমালোকে পঢ়ি যোৱাৰ সময়ত 1 year যে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলা, তাততো নিজৰ চেল্ফ ৰিটেন নোটছো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা ন, তাৰপৰা চাবা, তাৰপৰা চালে ৰিভাইজ কৰোঁতে ইজি হয়। যদি নিজে বনোৱা নোটছৰ পৰা যদি ৰিভাইজ কৰা হয় দেন ইজিলি মেমৰাইজ হয় বস্তুখিনি। দেন ফৰ প্ৰেক্টিচ, ডাইৰেক্টলি তোমালোকে নোটছ বা কুৱেশ্যনছ পঢ়ি পেলাই এক্সামত বহিব নোৱাৰা, তাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ লাগিব। প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে তোমালোকে MCQs কৰিবা, যোনটো আমি ৰেগুলাৰ প্ৰভাইড কৰি আছোঁ, বা DPP ছাৰহঁতে প্ৰভাইড কৰি আছে উইথ আনচাৰ কিউজ দি আছে। সেইখিনি তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবা যাতে তোমালোকৰ এক্সামত গৈ প্ৰব্লেম নহয়। দেন টেষ্ট চিৰিজটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তোমালোকে এনে MCQs প্ৰেক্টিচ কৰিবা, কিন্তু টেষ্ট চিৰিজটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে 3 hours তোমালোকে এটা ষ্ট্ৰেচ পঢ়ি পেলাই এক্সামটো দিব লাগে, সেইটোৱে তোমালোকৰ প্ৰেক্টিচ হয় মেইনলি, যোনটো গৈ পেলাই এক্সামত তোমালোকৰ হেল্প হয়, টাইম মেনেজমেণ্টটো কৰিবলৈ হেল্প হয়। এই টেষ্ট চিৰিজে তোমালোকক টাইম মেনেজমেণ্টটো শিকায় বেচিকেলি। চ' এইটো মই আৰু এটা দিছোঁ যে মাৰ্কছৰ, এইটো মই ৰিচোৰ্চেছৰ পৰা কালেক্ট কৰিছোঁ, যোনটো CW মাৰ্কছ হয় 2023, সেইটো তোমালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰা। এইটো হেৰি কি কয়, এক্সপেক্টেড মাৰ্কছটো কিমানখিনি বা কিমানখিনিলৈকে আহিব পাৰে, কিমানখিনি স্ক'ৰ কৰিলে কিমান মাৰ্কছ আহে, সেইটো কাট অফ এটা হয়। তোমালোকে এইটো এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰা। চ' সৰুকে আহিছে অকণ। সৰুকে আহিছে, মই তোমালোকৰ গ্ৰুপত পাছত চেণ্ড কৰি দিম। So moving further, regarding the last month revision, মই আমাৰ ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম তেওঁলোকে নিজৰ থটছ আগবঢ়াবলৈ। চ' ফাৰ্ষ্ট মই অৰ্ণৱ ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁ নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজিজ আগবঢ়াবলৈ। কেনেকৈ ষ্টুডেণ্টছে কেমিষ্ট্ৰি ৰিভাইজ কৰিলে এফেক্টিভ পঢ়িব পাৰিব, মই অৰ্ণৱ ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁ নিজৰ ভিউজখিনি আগবঢ়াওক। Hello students, hello everyone. I hope মই তোমালোকৰ গোটেই প্ৰিপাৰেশ্যনটো ফুল পেজ চলি আছে, আৰু যিহেতু আমাৰ হাতত খুব বেছি দিন নাই, গতিকে এতিয়া ক'ব গ'লে আমাৰ হাতত লাষ্ট মিনিট ৰিভিজন চলি আছে, ৰাইট? চ' মই এইখিনিত তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি অলৰেডি ভালেকেইটা চেপ্টাৰ্ছ কভাৰ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে, প্লাছ তোমালোকৰ আৰু বাকী যিখিনি চেপ্টাৰ্ছ আছে সেইখিনিও কভাৰ হৈ যাব অতি সোনকালে। কিন্তু এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমাৰ হাতত যিহেতু সময় কম, সেইকাৰণে আমি চাব লাগিব অকণমান ষ্ট্ৰেটেজিকেলি চাব লাগিব, ৰাইট? আমি প্ৰথমতে এই চেপ্টাৰ্ছবিলাকত গুৰুত্ব দিয়া ভাল যোনবোৰ চেপ্টাৰ্ছত আমাৰ মাৰ্কছ স্ক'ৰিং হয়, ৰাইট? যিবোৰ চেপ্টাৰ্ছৰ পৰা কুৱেশ্যনছ ৰিপিটেড আহে, তো আমি সেইবোৰ ক্লাছত সদায় ডিছকাছ কৰি থাকোঁ যে এটা পেটাৰ্ণ আছে, ৰাইট? সেই পেটাৰ্ণটো আমি চাব লাগিব, আৰু সেই পেটাৰ্ণটো আমি কেনেকৈ বুজি পাওঁ? প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ আমি চাব লাগিব। প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছখিনি অকল জাষ্ট ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে নহয়, ইউজ দেম এজ এ গাইড, ৰাইট? ইউজ দেম এজ এ গাইড, তেওঁলোকক গাইড হিচাপে সেই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছখিনি গাইড হিচাপে ইউজ কৰা। যেতিয়া তোমালোকে এনালাইচিছ কৰিবা এটা, তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে আচ্ছা এইকেইটা চেপ্টাৰ্ছৰ ৱেইটেজ বেছি, এইকেইটা আমাৰ পৰা কি বিচাৰি আছে। তো আই থিংক অকণমান ইণ্টেলিজেণ্ট
যদি তুমি তোমালোকে যদি নিজৰ চিলেবাছখিনি ডিভাইড কৰি ল'ব পাৰা, তেতিয়াহ'লে মেক্সিমাম স্ক'ৰ কৰা পচিবল হয়। প্লাছ মই এইখিনিত ক'ব বিচাৰো যে NCERT বুক কেইখন, মেমে অলৰেডি NCERT বুকৰ কথা ক'লেই। চ' NCERT বুক কেইখন আমি প্ৰায়ভাগ নেগলেক্ট কৰোঁ, বাট আমি সেইটো কৰিব নালাগে। আমি NCERT বুক কেইখনত এতিয়া আমি যদি ৰিচেণ্টলি জেইৰ কুৱেশ্যন পেপাৰো চাওঁ, তেতিয়াহ'লে NCERT বুকৰ পৰা ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যনছ কিছুমান উঠাই দিয়া আছে। চ' লাষ্ট এইকেইটা দিনত তোমালোকৰ কাৰণে মোৰ ছাজেশ্যন এয়ে হ'ব যে NCERT বুক কেইখন তোমালোকে খুব ভালকে চোৱা। তাৰ লগত আমাৰ ক্লাছত যিবিলাক নোটছ বা ক্লাছত যিবিলাক চেপ্টাৰ্ছ কভাৰ কৰোৱা হৈছে বা ক্লাছত যিবিলাক কনচেপ্ট শিকোৱা হৈ আছে, তাৰ ওপৰত তোমালোকে ক্লাছটো খতম হোৱাৰ লগে লগে সেই দিনটোৰ যি কনচেপ্ট বা থিয়ৰিজবোৰ শিকোৱা হ'ল, তাৰ ওপৰত তোমালোকে নিজেই কুৱেশ্যনছবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। পচিবল নহয় যে গোটেই ক্লাছত তোমালোকৰ গোটেইবোৰ কুৱেশ্যন চল্ভ কৰাটো পচিবল নহ'ব, ৰাইট? কিন্তু তাৰ কাৰণে তোমালোকে নিজৰ অকমান এফৰ্টছ দিব লাগিব। হয়, অকমান তোমালোকে ক্লাছো কৰিব লাগিব বা কুৱেশ্যনৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। তোমালোকৰ সময় অকমান টাইম মেনেজমেণ্টটো তোমালোকে এতিয়া ভালকে কৰিব লাগিব। মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনিয়ে থাকিব। বাকী তোমালোকৰ ক্লাছৰ সময়ত যিখিনি ডাউট আহে, নিশ্চয় ক্লাছৰ সময়তে তোমালোকে সুধি গ'লে মই ভাল পাম। আৰু আই হোপ তোমালোকে ক্লাছবোৰ অকমান ইণ্টাৰেক্টিভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। বিকজ চোৱা, অকল এজন টিচাৰে নিজৰ ফালৰ পৰা ইনপুট দিবলৈ চেষ্টা কৰে, বাট তোমালোকে যেতিয়া এটা প্ৰশ্ন সোধা ন, তেতিয়া তাৰ লগত আন দুটা থিয়ৰিজো বা আন দুটা কনচেপ্টো বা আন দুটা পাৰ্চপেক্টিভো ওলাই আহে। চ' ট্ৰাই টু বি ইণ্টাৰেক্টিভ ইন ক্লাছ অলছ'। That is from my side. Thank you. Thank you, sir. এতিয়া মই Hello, am I audible? Yeah, you are audible. এতিয়া মই মামুন ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম তেওঁ মেথছৰ কাৰণে তেওঁৰ আইডিয়াছ আগবঢ়াবলৈ। Thank you, Tanaya ma'am. It was a wonderful presentation, first of all, I must say. And welcome. And I would like to add on to what Arnab Bayan-san has said. Like, he has almost covered up all the strategies and all. Just to add on, like, from my, as far as particularly from my subject is concerned, that about mathematics. So from the last few years, we have been with this platform with Part Editube. We have been launching crash course. We have been teaching students. We are getting results. Like, based on all of those, I want to share my experience with all of you. Yes, what we have seen, like, how should we prepare in CEE for mathematics? Okay. So in generally what I do in crash course, and this has produced results, so that's why we are sharing with you. So in crash course, what I generally do, first of all, I take a topic, like, let's say I am teaching, let's say, straight line and conic section, right? So first of all, I teach all the students the basic of it from RD Sharma, from NCERT. Okay, then we pick up questions from like previous year's JEE questions. All we pick up questions from previous year's CEE. We discuss with them. Okay, now you see here we see a long gap between students and a question. What is that gap? When students come out passing class 12, in school they get a methodology of teaching or learning certain things. Okay, in entrance exam that exactly not happen. The reason behind this is, in entrance exam you won't get a question directly from book. Okay, when there are, let's say, a straight line is a topic, limit is a topic. Now in entrance exam, how it comes is like, in the, let's say, be it JEE, be it CEE, the question comes in the combined form. Okay, as far as mathematics is concerned, in combined form, how they give a question, they give a concept straight line, right? And again they combine with the limit concept, and together 2-3 concepts are tested in a single question. Okay, so you should know very well the basics of straight line, the basics of limit. Okay, like, how if you know these two concepts very well, then you can easily answer that question and you can score marks in mathematics.
So in the last class, in the last session, what we had, we followed that methodology of teaching. I personally have followed that, and we have seen results. The students enjoy very much. I tell them the strategy, think, how to think. Okay, in when we are fresher student, we are not adapt to we are not adapt of thinking very much. Okay, we get a question, we think that, okay, we have done that question like this, and this question must have been like following that pattern. We must have been we can solve this question. Okay, but that exactly does not happen. So there is a procedure to think. Okay, and so I generally guide the student that you think in that way. Okay, you should not think that way, you should not think this way. Okay, I generally guide this to the student, and student really enjoy. And when I ask them that when they cannot solve a question, then I show them that, okay, you have to do this question like this, then student become very happy. Yes, I can do this question. They feel like, okay, I can do this question, but little bit of thinking error I cannot do. And then when they regularly practice a lot of questions from all previous years questions of EE and JEE, then they are like prepared to crack the entrance exam. So my the bottom of the discussion of mine is that to all the students of Assam who are preparing for CEE is that you should always focus on PYQs, like the previous year's questions. You should follow the previous year's questions of CEE. You should follow the previous question of JEE. Okay, the more you practice the previous year's questions, you will become more strong as a person of mathematics. You'll become a strong person of mathematics. Okay, you can easily solve question like in entrance exam. When you'll be in the entrance exam hall, you'll feel very easy. Everything is going like a button, it's flowing very easily. You can easily solve the question of mathematics. Okay, so these are like the basic of my basic tips from myself. Thank you. Thank you so much, sir, for your words. এতিয়া আমাৰ মিটিংটো এতিয়া মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমাৰ বেদান্ত ছাৰক, ফেকাল্টি অফ ফিজিক্স, তেওঁৰ ভিউজখিনি আমাৰ ষ্টুডেণ্টছক যাতে জনায়, সিহঁতে যাতে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি ভালদৰে কৰিব পাৰে, সেইটো কাৰণে মই অৰ্ণৱ ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম তেওঁৰ ভিউজ আগবঢ়াবলৈ। Maybe he's not present, Vedanta sir, I guess. ছাৰ আপুনি আগবঢ়াওক। আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ছাৰ, ফিজিক্সৰ আপুনি বেদান্ত ছাৰ হৈ পেলাই আপুনি ফিজিক্সত যদি কিবা টিপছ দিয়ে ষ্টুডেণ্টছক। Okay, am I visible? Audible, visible, am I visible? Sir, yes, sir. Okay, first of all, physics or to be honest, iman more idea nai, jehetu moi physics teneke eku porhoa nai. Vedanta sir will be the right person to speak about it. However, physics or jikhini resources moi follow korisilu that I can speak obviously, and hikini any other faculties can speak. Hetu Arnav sir hok ba Mahmood sir by any other faculty in our team, everyone can share the resources. So as of me, moi basic books SL Arora for boards follow korisilu. SL Arora belege follow koribo pare, that's their view. And yeah, concept of physics H.C. Verma hekono follow korisilu to some extent. Hetu more personal asile. And then I guess class notes mo follow korisilu. Moi jikhini faculty pura pohisilu, হেখিনি ফেকাল্টিৰ পৰা মই ক্লাছ নোটছ খিনি ফলো কৰিছিলো, এণ্ড দ্যাটছ ইট। ইয়া, কাৰণ আমাৰ ক্লাছত মানে ধুনীয়াকে নোটছ খিনি লিখাই দিছিলে। সো আই হোপ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে আপোনালোকৰো হয়তো ক্লাছত অবভিয়াছলি কিছুমান নোটছ লিখাব, এণ্ড সেইখিনি নোটছ বহুত ভাল হয় বিকজ ক্লাছ নোটছ খিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট থাকে। এণ্ড এইটো যিটো ক্ৰেছ কৰ্চ হয়, এই ক্ৰেছ কৰ্চতো অবভিয়াছলি নোটছ লিখাব প্ৰবেবলি, বা নোটছ শ্বেয়াৰো কৰি আছে। সো আই থিংক দিজ আৰ এনাফ, এণ্ড ডিপিপিছ খিনি বা টেষ্ট খিনি যিখিনি কুৱেশ্যনছ সেইখিনি তেনেকে ডিজাইনে কৰা হৈছে। সো আই গেছ দেট ইজ দ্য এনাফ ৰিচোৰ্চ। এণ্ড ৰিগাৰ্ডিং বেছিকে পঢ়িব খুজিলেতো পঢ়িব পাৰে অবভিয়াছলি, বাট ইমানখিনি টাইম নাই এতিয়া। সো বস্তুখিনি যিমান পাৰি সিমান
মানে কমকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভাল, মানে কম বস্তু মানে বেছিকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভাল, বেছিকে ৰিভিজন কৰিলে ভাল মোৰ হিচাপত। সেম টপিকটোৱে মাল্টিপল ৰিভিজন এণ্ড নিউমেৰিকেল সলভ কৰাটো আই থিংক ইট উইল বেনিফিট ডেফিনেটলি, বাট বহুত বেছি মোৰ আইডিয়া নাই, চ' মই ডেপথত যাব নোৱাৰিম, বাট ইন ক্লাছ ডেফিনেটলি উইল গেট দ্য বেচিক আইডিয়াছ। আই থিংক 10 mm it's from my side regarding physics or yeah. Thank you, sir. So এতিয়া ষ্টুডেণ্টছে বহুত কনফিউজ হৈ থাকে এক্সামৰ আগত কি কৰিব লাগে কি নকৰিব লাগে, লাইক হোৱাট টু ডু এণ্ড হোৱাট নট টু ডু। সেইটো আমাৰ এডভাইচ লাগে আমাৰ এইটো ষ্টেজত, যোনটো মানে লাষ্ট 1 month প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে সেইটো আমাৰ বহুত দৰকাৰ। ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰেছাৰটো সেইটো টাইমত বাঢ়ি থাকে। চ' মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমাৰ পাৰ্থপ্ৰতিম ছাৰক যে এইটো বিষয়তে কিবা আমাক এডভাইচ দিবলৈ, আমাক এনলাইট কৰিবলৈ, বিকজ what to do and what not to do is very important before the examinations, sir. First of all, thank you, Tanema, again for giving me this opportunity. I hope our faculties khinie class consistently motivate kori thake students and they provide the basic tips and ideas basically. But in this particular session, jikhini moi bhabu je important hobo pare exam or agot, and jikhini amar baki khini faculties hoitu agree koribo ba amar, and in fact students also je kisuman do's and don'ts ami follow koribo lage probably, but eku hard and fast rule nai যে এইখিনি বস্তুৱে কৰিব লাগিব সো সাকসেস পাম, বা এইখিনি বস্তু ফলো নকৰিলে সাকসেস নাপাম। সো দেয়াৰ ইজ নাথিং লাইক ডুজ এণ্ড ডোন্টস, বাট হা মানে এটা বেসিক এটা স্ট্ৰাকচাৰ ফলো কৰাটো ভাল। এণ্ড মোৰ হিচাপত মানে দিস study days, like you have to do a lot of class, like daily আমাৰ classes হৈ আছে regular, and বা যদি ইয়াত নহয়ও classes obviously কিছুমান ষ্টুডেন্টছে হয়তো ক্লাছত এনৰোল নাই কৰাত, only test series, so সিহঁতে হয়তো ইউটিউবৰ থ্ৰুৰে বা হয়তো বেলেগ কোচিঙত পঢ়ি আছে, so I know the classes is going on like 5 to 6 hours or 7 hours, right? So বাকি টাইম খিনি ভালকে ইউজ কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। so for that you need some energy, so taking breaks is very important. So the first point is you have to take breaks and take small breaks between your studies, so it will help you to boost up the mind to অলপমান relax থাকিব, because এটা stretchতে পঢ়িলে it's definitely good to complete the topic, but বহুত টাইমলৈকে এটো নাথাকে, right, for the whole month, for the next 40 days. So you should have some breaks, multiple breaks in your preparation. Then divide your preparation into slots. I think etu bahut beshi important hoy je etu morning slot ba evening slot ba night slot, it's very important je multiple slots rakhi belai hekhini slot wise pohile I think it's better. Then many people think that motivational videos silo is a morning 5 ot uthibo lage ba 3 am ot uthibo lage brahma muhurta boli koy, something like that, but I don't I partially agree but not completely agree with this. So if you are a morning person, you can wake up in the morning. If you're a night person, then it's up to you. So jeneke nijor hubida hoy, don't change your basic structure, right? Basic nijor jetu hoy hetu change koribo na lage, jeneke bhal pae teneke koribo pare. Then yeah, what I personally do, I maintain a diary, like to write about your goals, like what tomorrow you will do. It's better to track your preparation. So for tracking, you can do any sort of thing, but tracking is important. Self analysis is too important. For what I do, I maintain a diary, a small pocket diary maintain koribo lage. So if you do this, then it's better for you. If you don't do, there is no hard and fast rule obviously, but if you do this, then it's good. Then yeah, many people just at a stretch just pori thake. So I believe having a hobby is very good. If you have a hobby, don't skip it, right? Just continue with it. For example, bohote hoyto bhal pae গান গাবলে, বা বহুতে হয়তো ডান্স কৰি ভাল পায়, বা বহুতে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ কৰি ভাল পায়, মুভিজ চাই ভাল পায়। সো for 30 to 40 minutes it's fine, but it's not like 2-3 hours at a stretch is definitely অলপ problematic হ'ব পাৰে। But having a hobby is definitely good. In fact এটো ভালে কৰিব প্ৰিপাৰেচনত, বেয়া নকৰে in fact, but বহুত বেছি কৰিলে obviously হ'ব পাৰে, but a balance between this thing is important. Don'ts basically tenwake kunai don'ts, because it depends upon person to person, but yeah, some don'ts are there, like avoid junk food, because body metabolism or upor kotha hai. If you are a party wala guy or girl, then I think you should skip for the next 30-40 days at least, and after that you can do definitely. But in this time, I think you should avoid those things, like avoid junk food also, avoid these parties also. Ye thoda sa chhorna hoga, olopman to eribo lagibo, right? Then if you're not that type of, then it's fine, but other distractions thakibo like social media. So second thing is like you should avoid social media basically, and I recommend it, don't use it
if it's possible, don't use it. At least user mobile to install rakhibo na lage. In the first session also I already told it, but yeah, and I think everyone will, Mehmood sir will also agree and Arnav sir will also agree on it, but Vedanta sir present nice again. But yeah, everyone will agree with these things, I guess, because it's very important to avoid social media in this time, because distractions both I take. You will see toppers stories and you get motivated, but at the same time you will compare yourself to that person, you know, like AIR1 Mirdul Agarwal. You will see him, you will see his blogs, you will see his podcast, and you'll be like, are AIR1 pai gol. But at the same time, moi ki kori asu, moi to ko korai nai, moi to bihu sai pela tali mari asu. Look, it's not like that, right? So you should compare yourself, obviously, and hedu বহুত ভালো হয় বাৰু, not bad. বা সাপোজ চালে কিছুমান ইনষ্টাগ্ৰাম চেলিব্ৰিটি এণ্ড ইউ আৰ লাইক আৰে একোৱে নাই বাট বহুত মানে ভিউজ আহি গ'ল, চ' ইউ আৰ লাইক মই কি কৰিছো, মোৰতো 5টা-10টা ভিউজ নাহে আনকি। চ' ইউ শুড বি লাইক ইউ ন' সেলফ অৰিয়েণ্টেড হ'ব লাগিব, মাইণ্ডটো নিজৰ ফ'কাছ ৰাখিব লাগিব, এণ্ড যিটো নিজৰ গ'ল হয় তাতে ফ'কাছ ৰাখিলে ভাল। Obviously, there is no hard and fast rule, again, I will say, but yeah, it's good if you avoid social media for these days. Then third thing, avoid procrastination. You know, it's very important to do things on time. Not like আজি আছে কামটো কালি কৰি লম. If it's today's task, then it's better if you do it today itself. I think everyone will agree. So, and baki to I think basic don'ts nai. Don't be underconfident, and teachers will help you. Mehmood sir will help you in maths, Arnav sir will help you in chemistry, and then Vedanta sir will help you in physics. So underconfident hobo na lage, but at the same time test khini likhi dekhile je bahut bhal marks ahi ase, confident hoy gol bahut. So overconfident to beya. Tests are not to make you demotivate or motivate. It just make you to realize where you are at present and how you can improve yourself. So that self-analysis is important, and teachers will make you definitely confident enough, because they will provide you content, they will provide you idea, strategies and all, right? And obviously the whole team is here, so I think it's pretty cool to be with this, you know, group. And baki to I think it's done from my side, from the last 3-4 years of experience, বা আমাৰ whole team experience খিনি চাগে মই কৈছো. These are not my ideas, these are the cumulative you know, overall ideas of all the faculties, all the team members, যেটো হয়তো মই কৈ আছো। আদাৰৱাইজ এইখিনি বস্তু হয়তো বেলেগ কোনোবা ক'ব পাৰে, and বেলেগ সবে এগ্ৰি কৰিব in fact. So it's not my strategies, not my ideas, but it's the cumulative overall ideas যেটো হয়তো এগ্ৰি কৰিব বাকি খিনিও, and I think it's my opinion, obviously. It's my opinion. It may not be the 100% true, but it's just that I think it's মানে doable to কৰিলে ভাল হ'ব পাৰে. Yeah, that's from my side. Thank you. Thank you, sir, for your advice. Let's conclude our meeting. So we are now at the end of our event. I would like to thank our respected faculty members, team members, and Partho sir for their valuable words. At the end, I thank you everyone for joining us today. It was a pleasure being with you guys, and I hope that this has been a great experience and learning for everyone. And we will see you again next time around. Good night. Thank you.